¿Alguna vez te has preguntado cuánto puede valer un simple quarter de 2019? ¿El típico cuarto de dólar que pasa por tus manos sin que le prestes atención? Pues lo que vas a ver hoy te puede sorprender bastante, porque algunos de estos quarters de 2019 con marca Double F pueden valer muchísimo más de lo que imaginas. Hola coleccionistas y bienvenidos a Cazador de Monedas, el lugar donde hablamos de monedas y billetes, y donde una simple pieza de cambio podría convertirse en algo muy especial para tu colección, o incluso en un pequeño tesoro. En este video vamos a hablar exclusivamente de los precios reales de venta de los 2019 Double Quarters, es decir, las monedas que fueron acuñadas en la Casa de la Moneda de West Point y liberadas en circulación, como parte del programa especial del US Mint, conocido como el Great American Coin Hunt. Estas monedas no fueron hechas para coleccionistas directamente, sino para encontrarse en el cambio diario, lo que las hace aún más interesantes. Como ya muchos sabrán, en el año 2019 el US Mint sorprendió al mundo numismático al lanzar por primera vez quarters con la marca de seca. Ve en monedas de circulación. Se produjeron 5 diseños diferentes dentro de la serie America the Beautiful, y cada uno de ellos tuvo una tirada aproximada de 2 millones de piezas, lo cual comparado con otras emisiones, es bastante bajo. Estos 5 diseños fueron distribuidos en diferentes estados de Estados Unidos y mezclados con monedas de Filadelfia y Denver, lo que hizo que miles de personas comenzaran a revisar su cambio con más atención que nunca. El primer diseño del que vamos a hablar es el Lowell National Historical Park 2019 W Quarter. Este fue uno de los primeros en aparecer en circulación. Aunque muchos podrían pensar que su valor es bajo por ser común, la realidad es muy diferente cuando hablamos de piezas en alta calidad. El grado más alto conocido para este quarter es MS68, y sorprendentemente, una de estas piezas llegó a venderse por alrededor de $25 en subasta. No parece mucho, pero recuerda, es una moneda de 25 centavos encontrada en circulación. Ahora pasamos al American Memorial Park 2019 W Quarter, y aquí la historia se vuelve mucho más interesante. Esta moneda es extremadamente rara en grados altos. El mejor ejemplo conocido en MS68 llegó a venderse en subasta por aproximadamente $4,500. Sí, has escuchado bien. De 25 centavos a miles de dólares, todo depende de su rareza y condición. Seguimos con el San Antonio Missions National Historical Park 2019 W Quarter. Este también es muy buscado por coleccionistas. En este caso, el grado más alto conocido también es MS68, y una pieza llegó a venderse por alrededor de $2,000. Sin embargo, aquí entra un factor clave en el mundo de la numismática: la población de monedas certificadas. Mientras algunas versiones tienen muy pocos ejemplares en grados altos, otras tienen más disponibilidad, lo que afecta directamente el precio. Luego tenemos el War in the Pacific 2019 W Quarter, otro diseño muy interesante. Aunque no hay muchas ventas registradas en MS68, sí sabemos que ejemplares en MS67 han llegado a venderse por aproximadamente $225. Incluso en grados más bajos como MS66, estas monedas pueden rondar los $100 en el mercado de coleccionistas. No está nada mal para una moneda que pudo haber pasado desapercibida en tu bolsillo. Y finalmente llegamos al último diseño, el Frank Church River of No Return 2019 W Quarter. Este también ha alcanzado niveles bastante altos de valor en el mercado. Un ejemplar en M68 llegó a venderse por cerca de $987. Otra vez, todo depende de la condición y la escasez en grados altos. Ahora bien, seguramente te estarás preguntando, ¿por qué monedas con el mismo año, misma marca de seca y misma denominación pueden tener precios tan diferentes? La respuesta es simple pero muy importante en el mundo de la numismática: la población certificada y la demanda. No todas las monedas sobreviven en la misma condición, y no todas son enviadas a certificación profesional. Mientras más escasa sea una moneda en grados altos como MS68, más alto será su valor. Además, el interés de los coleccionistas puede hacer que el precio suba aún más en subastas. Lo más sorprendente de todo, esto es que estas monedas todavía pueden aparecer en circulación. Eso significa que cualquier persona, en cualquier momento, podría encontrar una de estas piezas en su cambio diario, sin saber que tiene algo especial en la mano. En Cazador de Monedas,
Siempre recomendamos revisar cuidadosamente cada moneda que pase por tus manos, porque aunque la mayoría serán comunes, existe siempre la pequeña posibilidad de encontrar algo realmente valioso. Y ahora te pregunto a ti, ¿has encontrado alguna vez un 2019 W Quarter en tu cambio? ¿O tal vez alguna otra moneda rara? Déjamelo saber en los comentarios, me encantaría leer tus experiencias. Si te gustó este video y quieres seguir aprendiendo sobre monedas valiosas, rarezas y tesoros ocultos en la circulación diaria, no olvides suscribirte a Cazador de Monedas, darle like a este video y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Nos vemos en el próximo video y recuerda, a veces el tesoro más grande está justo en tu bolsillo. Alguna vez has pensado que una moneda común en tu bolso lo podría cambiar tu vida por completo? Why si te dijera que millones de personas usaron, gastaron y ignoran una moneda como esta? Pero os pocos afortunados descubrieron que podía valer miles de dólares? El video de hoy puede sorprenderte. Porque hablamos del 1990 de Mint Mark Lincoln 1 cent, una moneda que a primera vista parece completamente normal, pero que en algunos casos se ha convertido en una pieza muy famosa entre los coleccionistas. Bienvenido a nuestro canal, Cazador de Monedas. Hoy no solo te voy a mostrar una moneda, sino una historia que probablemente hará revisartes. Monedas antiguas de inmediato. Piensa en esto, una vieja caer en tu casa, un frasco de monedas, o tal vez monedas guardadas durante años en un cajón. Why entre ellas podría haber una moneda que vale miles de dólares en silencio? Esto no es imposible, porque en día miles de personas en todo el mundo hacen coin roll hunting. Why entre esas búsquedas aparece una why otra vez el 1990 de Mint Mark Penny? Pero la pregunta es, ¿qué tiene de especial esta moneda? ¿Por qué los coleccionistas hablan tanto de ella? Why lo más importante, ¿cómo puedes saber si tienes una moneda común o una variedad rara? Para responder esto debemos observar la moneda con atención. Primero saca tu moneda, mira la fecha. Dice 1992, si es así, mira debajo de la fecha. Hay una letra D, si está presente, significa que fue acuñada en la casa de la moneda de Denver. Hasta ahora todo parece normal, pero el verdadero secreto apenas comienza. Porque la parte más importante no está en el frente, sino en el reverso. Voltea la moneda. Why ahora mira la palabra América. Aquí comienza el misterio. Porque los coleccionistas solo observan una cosa, la y la M, solo dos letras. Porque estas dos letras pueden marcar la diferencia entre una moneda común y una potencialmente valiosa. Si la y la M tienen un espacio claro entre ellas, probablemente en deseco normal. Pero si la y la M están muy cerca, casi tocándoos, entonces debes mirar más de cerca. Porque ahí aparece la famosa variedad closed AM. Why este detalle ha mantenido a los coleccionistas buscando monedas durante años. Pero esperar, eso no es todo. Porque muchos solo miran la y la M y se equivocan. Los verdaderos coleccionistas revisan más detalles. Why ahí está el segundo gran secreto. En el reverso de la moneda observa el edificio del memorial. Why cerca de el busco unas pequeñas letras, FG. Estas dos letras son muy importantes, porque es en detalle que la mayoría de las personas ignora. En monedas normales el FG está bastante cerca del edificio, pero en algunas variedades raras la posición del FG es diferente. Why es pequeño cambio llama la atención de los coleccionistas. Ahora piensa en esto. Una persona común ve la moneda y dice es solo un centavo y la gasta. Pero en Cazador de Monedas USA una lupa. Observa letras. Revisa espacios. Y a veces encuentra monedas que valen miles de dólares. Pero aquí surge otra gran pregunta. Si esta moneda es tan rara, ¿realmente todavía se puede encontrar hoy? La respuesta es sí.
Why eso es que la historia si en más interesante? Porque estas monedas no están guardadas en una bóveda secreta. Fueron puestas en circulación. La gente las usó. Las gastó en tiendas. Las depositó en bancos. Las mezcló en rolos de monedas. Why con el tiempo quedaron entre monedas comunes? Why quizá todavía siguen circulando? Por eso hoy los coleccionistas revisan miles de pennies. Porque saben que la próxima moneda rara puede estar en cualquier lugar. En tu casa, en tu bolsillo. O incluso frente a ti ahora mismo. Pero ahora viene la parte que todos esperan, el valor. Porque aquí es donde todo se vuelve sorprendente. A 1990 te depende como normalmente vale solo en centavo. Pero si tiene los marcadores correctos. Buena condición y resulta ser la verdad decida. La historia cambia completamente. Algunos ejemplos se han vendido en subastas por miles de dólares. Y por eso los coleccionistas usan servicios de certificación. Porque la condición lo cambia todo. Una moneda gastada y una moneda perfecta pueden tener una diferencia enorme en valor. Pero el suspenso no termina. Porque muchos se preguntan ahora, si tengo una moneda 1990 de ¿qué debo hacer? Ahora llegamos a la parte más importante y final del video. Si no has revisado tu 1990 de mint mark penny, no pares ahora. Sacalo y observalo de nuevo con cuidado. Porque sabes que no basta con mirar la fecha. El verdadero juego está en el reverso. Y en esos pequeños detalles que no se ven a simple vista. Ahora la pregunta es, si crees que tienes una verdad closed am, ¿qué debes hacer? Primero no te apresures. No gastes la moneda y no intentes limpiarla porque limpiarla puede destruir su valor. Después observarla con buena luz. -1 es posible usa una lupa o el zoom del móvil. Revisa nuevamente el espacio entre la A y la M. Revisa las iniciales FG y lo más importante. Si la moneda parece diferente, lévala a un servicio profesional de certificación, porque el valor real depende de la condición y autenticidad. Ahora habemos de una realidad. Hoy en día miles de personas han encontrado pennies raros en frascos de monedas. Algunos los vendieron por pocos dólares y otros afortunados los vendieron por miles en subastas. Y lo sorprendente es que todas estas monedas vinieron de la circulación normal. Es decir, las mismas monedas que se usan todos los días. Finalmente, si te gusta la búsqueda de monedas, recuerda esto. Una moneda no es solo un centavo. A veces es una oportunidad oculta. Un tesoro escondido que solo encuentra quien observa con atención y no ignora. Lo que otros pasan por alto. Así que revisa tus bolsillos. Revisa tus frascos y vuelve a mirar tus monedas por tal. Ves la próxima moneda rara. Este en tus manos y no lo sepas. Si te gustó este video, suscríbete al canal. Y activa la campana porque en el próximo video hablaremos de otra moneda que parece común, pero cuya valor te sorprenderá. De parte de Cazador de Monedas. Gracias por ver.